All right, добро пожаловать всем. Меня зовут Нолан Джонсон, я госсекретарь посольства США в Киргизской Республике. Good afternoon, everyone. My name is Nolan Johnson. I am the press secretary at the U.S. Embassy in the Kyrgyz Republic. Tonight, we are joined by Dr. Hsieh, Dr. Michael Hsieh. I'd like to thank you, our audience, for taking the time to join us as well. Before we get into his presentation, just a few words off the top. Добрый день всем. Меня зовут Нолан Джонсон, я являюсь пресс-атташе посольства США в Кыргызской Республике. Еще раз добрый день, большое спасибо нашей аудитории за то, что вы к нам присоединились. Также хотелось бы поблагодарить и доктора Hsieh за то, что он сделал эту дискуссию возможной. Позвольте буквально еще несколько комментариев, прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению. Disinformation and deepfakes are such timely and relevant topics as every country in the world must now deal with the challenge of disinformation in traditional and social media. Дезинформация и дипфейки являются очень своевременной и актуальной темой, потому что практически всем странам в мире в настоящее время приходится сталкиваться с вызовом, который им бросает дезинформация в традиционных и социальных средствах массовой информации. Troll factories and fake social media accounts promote disinformation on subjects from politics to vaccines, and it seems that it is harder and harder for ordinary citizens to distinguish fact from fiction. Факторы тролли и фейковые ненастоящие счета в социальных сетях продвигают дезинформацию по таким темам, как политика, как вакцины. И похоже, что для обычных граждан становится все сложнее и сложнее понимать, где истина, а где фикция. This becomes especially difficult when artificial intelligence is used to create disinformation via deepfakes in video, audio, and text that are nearly indistinguishable from the real thing. Это становится особенно сложно, когда дезинформация производится с использованием искусственного интеллекта, и искусственный интеллект используется для производства дипфейков, видеороликов, голосовых записей, голосовых сообщений и текста, который практически невозможно отличить от истинных. Today's expert, Dr. Hsieh, will explain how these deepfakes are created, how they're being used today, as well as some of the methods that scientists and social media companies are using to fight deepfakes. Сегодняшний эксперт, доктор Майкл Hsieh, объяснит, как создаются эти дипфейки, каким образом они сегодня используются, а также какие методы используют ученые и компании, занимающиеся социальными сетями, для того, чтобы бороться с этими дипфейками. Dr. Michael Hsieh is a non-resident affiliate of the Center for International Security and Cooperation at Stanford University, where his research focus is on the impact of technology on various aspects of the public interest. Майкл Hsieh является приходящим партнером Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, где его исследования сосредоточены на влиянии технологий на различные аспекты общественных интересов. He received a PhD in chemistry from Princeton and a Bachelor of Arts in Mathematics from the University of California at Berkeley. Thank you so much for joining us, Dr. Hsieh. Он получил степень доктора по химии Принстонского университета и степень бакалавра по математике в Калифорнийском университете в Беркли. Большое спасибо, доктор Hsieh, за то, что присоединились к нам сегодня. Well, before we begin, thank you, Nolan, and thank you to the whole State Department team for hosting this wonderful forum. I've had the privilege of speaking at such fora in the past, and it's always been a wonderful opportunity for an exchange of ideas. Прежде чем мы начнем, позвольте мне поблагодарить Нолана, а также всю команду из Государственного департамента за предоставленную возможность. Я уже принимал участие в подобных дискуссиях, в подобных выступлениях. Это всегда замечательная возможность обменяться идеями. And I would like to thank the audience as well for joining us today for what I hope will be an informative and enjoyable discussion. Мне также хотелось бы поблагодарить аудиторию за то, что присоединились к нам сегодня, и я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия будет содержательной и приятной. So the topic today will be disinformation, and specifically disinformation as it manifests itself in traditional news media, but also social media as well. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это дезинформация. В частности, дезинформация, которая проявляется в традиционных новостных средствах массовой информации, но также и в социальных сетях. Much has been discussed about the consequences for democracy of such disinformation operations conducted by both governments and non-government actors. But that will not be the focus of the discussion today.
Многое уже было сказано о влиянии на демократию подобной деятельности в сфере дезинформации, которая проводится как государственными, так и негосударственными игроками. Однако в рамках сегодняшней дискуссии мы концентрироваться будем не на этом. The focus will specifically be on how technology has supercharged the capacity for bad actors to create disinformation. Акцент будет сделан на том, как технологии существенно увеличили способности недобропорядочных игроков создавать дезинформацию. And while the technologies to create new forms of disinformation are impressive, I am still fundamentally optimistic about our ability to manage this threat. И в то время как технологии по созданию этих новых форм дезинформации на самом деле впечатляют, я все-таки фундаментально остаюсь оптимистом в отношении нашей способности контролировать эту угрозу. So while much of the talk will focus on the powerful new tools available to create disinformation today, we will end this discussion on a message of optimism in a way that might surprise you. И в то время как большая часть нашего разговора сегодня будет концентрироваться на этих мощных новых инструментах, которые можно использовать для создания дезинформации, нашу дискуссию я завершу на позитивной, на оптимистичной ноте, и это может даже кого-то из вас удивить. Okay, next slide, please. Let's begin by introducing a word into this conversation, deepfake. Давайте начнем с того, что введем в наш разговор следующее слово – deepfake или глубинная подделка. Deepfake. So a question for the audience for whom we can take responses in the chat. But the question is there anybody who has not heard of the term deepfake? Итак, вопрос для аудитории. Кстати, ваши ответы, пожалуйста, впечатывайте в чат-бокс. Так вот, вопрос. Кто-нибудь здесь не слышал слово deepfake? Есть ли здесь такие люди? Okay, so that's the good news. We see that there's nobody in the audience who has never heard of the term deepfake. So that is very good news. Хорошо, очень хорошие новости. Судя по всему, все присутствующие в аудитории уже этот термин deepfake слышали. For those who are new to the term, and there are still a few in some audiences for talks that I give in the States, it refers to a new kind of forgery of things, like video, photos, and even voices that are much more effective than traditional fakes created by human hands because they are generated with the tremendous power of modern artificial intelligence. Для тех из вас, для кого этот термин все-таки в новинку, а такие люди также встречаются, в частности, когда я подобные дискуссии провожу в Соединенных Штатах Америки, этот термин означает новый тип подделки самых разнообразных вещей, таких как видеоролики, фотографии и даже голоса людей. И причем этот способ подделки гораздо более эффективен, чем традиционные подделки, которые создаются человеческими руками, поскольку эти подделки создаются с использованием огромной мощи искусственного интеллекта. So let's take a look at just how powerful this technology is. Давайте посмотрим, насколько же сильна эта технология. Okay, next slide, please. We begin with images. Начнем с образов. There is an English expression that is well known to internet users in America, and perhaps there is something similar in Kyrgyz or Russian as well. Whenever there is an online debate about whether an event has happened or not, usually some great feat of athleticism or romance or some other such thing that internet users are apt to boast about, the expression is "pics or it didn't happen." Our translator seems to have dropped off for a second, and наш переводчик потерялся несколько минут, но он уже... Am I back? Oh, we're back. Perfect. Yeah, thank you. Very good. Let me restart the last portion. Существует выражение в английском языке, которое хорошо известно пользователям интернета в Америке. Возможно, что-то подобное существует также в русском, кыргызском языках, в особенности, когда ведутся какие-то споры в онлайн в отношении того, произошло какое-то событие или нет. Обычно это касается какого-то спортивного достижения или романтических отношений. Иными словами, чего-то, о чем пользователи интернета любят хвастать. Так вот, выражение следующее. Либо покажи фотографии, либо этого никогда не произошло. And it is in our nature, we humans are a visual species, that we put a high emphasis on the value of images as an arbiter of what is true and what is not.
В действительности это в нашей природе, потому что мы, люди, верим глазами, если можно так сказать, и делаем очень большой акцент на ценности образов в качестве арбитра того, что является истиной, и того, что истиной не является. But what happens when the whole machinery of that sort of truth is corrupted by a malign use of technology? Но что происходит, когда вся суть этой правды искажается за счет злонамеренного использования технологий? So let's take a look at these faces. Давайте взглянем на эти лица. I'm going to ask the audience one question, and you may respond in the chat. But what is the one thing that all of these faces have in common? Я хочу задать сейчас вопрос аудитории. Пожалуйста, используйте чат-бокс для ваших ответов. Так вот, во всех этих фотографиях есть одна общая черта, одна общая характеристика. Что это? Okay, so we have some very good answers and very reasonable answers. They're all smiling, right? So that's absolutely true, and that's absolutely correct. And they're emoting, and that's absolutely correct as well too. I would say that there is one additional thing that is also true about all of these faces. Здесь есть несколько хороших ответов. Например, один из ответов заключается в том, что все они улыбаются. Да, на самом деле так оно и есть. Есть, опять же, ряд ответов, но я бы сказал, что есть одна особенная черта, которая присутствует во всех этих фотографиях. And the one additional thing is that none of these people exist. They are completely fictitious faces created by an artificial intelligence algorithm. Так вот, эта характеристика заключается в том, что никто из этих людей в действительности не существует. Все это абсолютно не настоящие лица, которые были созданы алгоритмом с использованием искусственного интеллекта. Next slide, please. Specifically, the development that really introduced the possibility of deepfakes into this world was what is called the Generative Adversarial Network, or GAN, introduced in 2014. Если говорить предметно, то разработкой, которая предопределила возможность создавать дипфейки, стали генеративно-состязательные сети или ГСС, созданные впервые в 2014 году. The details of what GANs are and what they do as an artificial intelligence technology will not be the focus of the talk today. But I would like to at least provide some view as to the power of what this just 7-year-old technology can already do. Детали того, что такое ГСС, как они работают в качестве технологии искусственного интеллекта, это не то, о чем мы сегодня будем здесь говорить. Однако мне хотелось бы, по крайней мере, некоторое представление предоставить о том, какую силу и какую мощь обладает эта технология, которой всего 7 лет. You will be hearing much about GANs in the years to come as we grapple with the deepfake problem, so it is certainly a term that is very valuable to bear in mind. В предстоящие годы вы еще много будете слышать о ГСС, поскольку мы будем бороться с проблемой дипфейков, а поэтому этот термин стоит запомнить. Next slide, please. Okay, so let's take a look at a deepfake of President Obama introducing an MIT course on deep learning. А теперь давайте посмотрим на дипфейк президента Обамы, представляющего курс по глубинному обучению в MIT. Okay, and if we may go to the video, please. Пожалуйста, покажите видеоролик. And извините, в этой части нет переводчика, but just really focus on the image that they have created. It's really impressive. Видеоролик переводиться на русский язык не будет, однако, пожалуйста, посмотрите на сам видеоролик. Это очень впечатляет. This year, I figured we could do something a little bit different. And instead of me telling you how great this class is, I figured we could invite someone else from outside the class to do that instead. So let's check this out first. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S191, the official introductory course on deep learning taught here at MIT.
Deep learning is revolutionizing so many fields, from robotics to medicine and everything in between. You'll learn the fundamentals of this field and how you can build some of these incredible algorithms. In fact, this entire speech and video are not real and were created using deep learning and artificial intelligence. And in this class, you'll learn how. It has been an honor to speak with you today, and I hope you enjoy the course. Okay, we could stop the video there. Right. Oh, so for those who are able to hear this in the original English, you may notice that it is not entirely completely realistic. Те из вас, кто слышал в изначальном в английском языке этот видеоролик, вы, наверное, заметили, что он не полностью, не на 100% реалистичен. There are some subtle halting pauses and glitches. В речи заметны какие-то неявные паузы, прочие шероховатости. But these are improving all the time. And while this represents the sort of production that can be made at a university by an academic research group, a more heavily resourced enterprise can make fakes of much better quality. Однако эти технологии постоянно улучшаются, и хотя этот видеоролик является примером того, что может быть произведено на уровне университета, какой-то научной. And for those who are in the practice of journalism, those who have to be the arbiters of what evidence is true and what is not, the implications of this technology can be seen very clearly. Наш переводчик потерялся еще раз, но он будет очень скоро. Извините всем, но уже с нами. Однако технология улучшается постоянно. Возвращаемся к предыдущему сегменту. И хотя вот этот видеоролик является примером того, что можно сделать на уровне университета, какие-то корпорации с гораздо большими ресурсами могут подготовить фейки гораздо более высокого качества. Для тех, кто занимается журналистикой, которые должны быть арбитрами того, что такое является истиной, что не является истиной, последствия этой технологии, я думаю, весьма очевидны. Okay, next slide, please. I would now like to change to another topic, and that is how artificial intelligence can fake human voices. Теперь позвольте перейти к другой теме, как искусственный интеллект можно использовать для того, чтобы подделывать человеческие голоса. Next slide, please. We begin with a story about a major international crime. Начнем с истории одного крупного международного преступления. The victim was a major multinational firm headquartered in Germany with a major branch office in the UK. Жертвой преступления стала крупная мультинациональная компания со штаб-квартирой в Германии с филиалом в Великобритании. The criminal gang was an uncommonly brilliant group. Однако эта преступная группа была необычно умной и сообразительной. What they did was to obtain recordings of the voice of the German CEO. And for large companies like this, it is quite easy because the CEO is often on TV giving interviews and the like. Они собрали аудиозаписи голоса президента немецкой компании, и для крупных компаний подобного рода это достаточно легко сделать, потому что руководители компании часто появляются на телевидении, дают интервью и так далее. And they used an AI algorithm to generate a program that allows a bad actor to speak with the voice of the victim, capturing all the intonations and even the subtleties, like regional accents. Затем они использовали алгоритм искусственного интеллекта, который позволил преступнику говорить голосом жертвы. Причем этот голос отражал все интонации и даже такие тонкости, как региональный акцент. So the criminals initiated a call to the head of the UK branch office, posing as the CEO from the parent company in Germany. Преступники позвонили в филиал Великобритании, представившись президентом материнской компании из Германии. Next slide, please. So the gang asked the UK branch office head to transfer $243,000, which is about 20.4 million Kyrgyz som, over to a fake supplier bank account in Hungary.
Преступная группировка попросила руководителя филиала в Великобритании перечислить 243 тысячи долларов, это более чем 20 миллионов кыргызских сом, на подставной банковский счет поставщика в Венгрии. Next slide, please. And when the transfer had cleared, the scammers tried to order yet another money transfer through the faked voice of the German CEO. And this is when the UK team got suspicious and the scam was uncovered. Когда денежный перевод состоялся, преступники попытались инициировать еще один денежный перевод, опять же, с использованием поддельного голоса немецкого президента компании, однако в этот раз команда Великобритании уже что-то заподозрила, и в итоге мошенничество вскрылось. What is remarkable is that the UK employee, who himself was the CEO of a major subsidiary of a large multinational firm, a very sophisticated individual, was completely fooled by this. Знаете, что удивительно? То, что этот сотрудник Великобритании, который сам являлся президентом очень крупного дочернего предприятия, крупной мультинациональной компании, то есть человек очень образованный и продвинутый, полностью обманулся, его смогли обмануть. In the investigation that followed, he said that the fake voice had even captured the melody of his boss's voice. В рамках расследования, которое за этим последовало, он сказал, что этот поддельный голос даже отражал как бы мелодию голоса его босса. It was completely convincing. Это была полностью убедительная подделка. Next slide, please. I know that there are many in the audience who are influential in national opinion making and curating important national conversations on many topics. Я знаю, что в нашей аудитории находится много лиц, которые имеют большой вес в определении национальных или формировании мнений на национальном уровне, люди, которые координируют важные национальные разговоры по разным темам. And for there to be a productive conversation of any kind, it has to be based on truth. And for us to know truth from falsehood, we need evidence. Для того, чтобы тот или иной разговор был продуктивным, разговор должен базироваться на истине. А для того, чтобы понимать разницу между истиной и неправдой, нам необходимы доказательства. But if the most basic forms of evidence, the images we see with our eyes, the voices we hear with our ears, can be faked to such fantastical degrees of realism, how do we safeguard the truth? Но если наиболее базовые формы доказательств, это те образы, которые мы видим своими собственными глазами, или голоса, которые мы слышим собственными ушами, можно подделать с такой фантастической степенью реализма, как нам защитить истину. Today, we looked at some case studies of some photographs and an international financial crime and a video, but it should not take too much imagination to consider what can happen if these technologies were to create fake video and audio of national leaders, especially in times of wars, pandemics, and other national emergencies, in which the consequences can possibly be much greater. Сегодня мы рассмотрели некоторые примеры фотографии, пример международного финансового преступления. Но я думаю, не нужно очень большого воображения для того, чтобы представить себе, что может произойти, если эти технологии использовать для создания фейковых видео и аудиороликов национальных лидеров, в особенности на фоне войн, пандемий, других каких-то национальных чрезвычайных ситуаций. Ведь в таком случае последствия могут быть гораздо более тяжелыми. So all of this looks a bit bleak for the cause of truth. Все это бросает тень на перспективы истины как таковой. Next slide, please. But I promised we would end on a positive and optimistic note. Но я пообещал, что закончим мы на позитивной, на оптимистичной ноте. The topic is far too large to get into in the time that we have today. But just as deepfakes have emerged from the world of technology, there is now a kind of arms race in which researchers are finding better ways of detecting fakes with anti-fake algorithms. Эта тема слишком обширная для сегодняшней дискуссии с учетом ограничений во времени, но по мере того, как дипфейки возникли из мира технологий, в настоящее время наблюдается что-то вроде гонки вооружений, в которой исследователи ищут все более совершенные способы распознавать фейки с использованием антифейковых алгоритмов. In turn, other researchers are developing algorithms that resist such detection and so forth. С другой стороны, другие исследователи разрабатывают алгоритмы, которые противодействуют этому распознаванию и так далее. It is a thriving topic, and for those of you who are interested in following this field called adversarial AI, there are very active international conferences on such technologies and their implications.
Это растущая тема, и для тех из вас, кого интересует, это тема, которая, в принципе, называется состязательный искусственный интеллект. Есть множество очень активных международных конференций по подобным технологиям и по последствиям их развития и применения. Many are focused on the technology itself, and increasingly, others are focused on policy and ethical implications. Многие подобные дискуссии концентрируются непосредственно на технологии, однако все больше и больше другие дискуссии фокусируются на вопросах политики и на этических соображениях. It is an important domain to be aware of as we observe technology transforming yet another large part of our lives. Это важная сфера, которую необходимо осознавать по мере того, как мы видим, что технологии меняют вот еще одну важную часть нашей жизни. Next slide, please. And I close with a final note. И теперь позвольте заключительные комментарии. One thing that remains with me from my own time in government service is the sense of moderation about how we as Americans find the balance between security and liberty. То время, которое я провел на государственной службе, оставило отпечаток в виде чувства сдержанности и умеренности в том, как мы, американцы, стремимся к балансу или равновесию безопасности и свободы. You may recognize this image from a terrible day in 2013. This was the day of the Boston bombings, where a terrorist attack killed 2 young women in their 20s and an 8-year-old boy. Возможно, вы узнаете эту фотографию. Это фотография одного ужасного дня в 2013 году, когда взрыв в результате террористической атаки на бостонском марафоне унес жизни 3 человек, 2 женщин, которым было немногим более 20 лет, и 8-летнего мальчика. The bombing also maimed and injured 280 others. В результате взрыва пострадало еще 280 человек. Next slide, please. What stays with me to this day was the very thoughtful nature of the reactions I observed among my colleagues in the US Defense Department. Я по сей день не могу забыть ту очень взвешенную реакцию, которую я наблюдал со стороны моих коллег из Министерства обороны США. While we were all equally shocked and horrified at this act, what struck me was the deep concern openly expressed by many of my colleagues, both civilians and uniformed officers, at the sight of military-like police forces in the streets of America. И в то время как мы все в равной степени были шокированы происходящим, меня удивила та глубокая обеспокоенность многих моих коллег, как людей в форме, так и гражданских, которую они абсолютно открыто выражали в отношении факта присутствия полицейских, больше напоминающих военных, на улицах Америки. From the perspective of a first-generation American like myself, it was an unforgettable experience in which I gained a deeper view of what it means for America to be America, which is, even in times of great danger and in the face of great provocations, that there is some sense of moderation in how we should respond as a society. И с точки зрения американцев первого поколения, которым я и являюсь, Мне кажется, что что-то случилось. Я хотел бы пригласить всем написать ваши комментарии, ваши вопросы на чат. We're ready to take your questions, so please go ahead. проверка переводчика, слышно? Да, слышно. Спасибо. Okay, хорошо. We don't have any questions yet, but I'd like to ask a few questions of my own. This is a fascinating topic, and I don't have the technical knowledge to understand everything that's happening. But just from the point of view of a concerned citizen, our government's talking about kind of putting together, kind of an ethics, how companies and how researchers should be using
these kind of technologies? And is there kind of like a, just in the same way that I remember when there was a lot of discussion about bioengineering and, for instance, cloning and what should be done and how that should be done? Is there a similar discussion going on at the international level where governments around the world are trying to, set together some norms for this? Хорошо, это очень интересная тема, и я сейчас не обладаю большими познаниями в данной сфере, выступаю скорее как обеспокоенный гражданин своей страны. Так вот, вопрос мой следующий. А вообще правительства сейчас разных стран ведут ли они беседы в отношении того, что делать с этой технологией? Обсуждают ли они этические аспекты? Например, компании и исследователи ведут ли они дискуссии в отношении того, как эту технологию развивать, как эту технологию использовать? Если мы вспомним, в свое время были подобные разговоры про биоинжиниринг, про клонирование. Были разговоры. И мой вопрос в следующем. Ведутся ли дискуссии сейчас? Что делать, как делать и так далее? Well, so that is a good question and probably the most important question from an ethical and a policy perspective right now. Это важный вопрос, и, наверное, самый важный вопрос с точки зрения этики и с точки зрения политики. And your analogy with cloning is very apt here because, in fact, when human cloning first became possible, there was a very rapid international ban on the practice because the implications would clearly be too great for us to fully digest and process those implications before the technology moved ahead. И я думаю, что ваше сравнение с клонированием здесь очень удачное, потому что я помню, когда впервые стало возможным клонировать человека, международное сообщество достаточно быстро запретило эту практику, просто потому что технология двигалась и развивалась слишком быстро, гораздо быстрее, чем мы могли эту новую информацию переварить и понять, что с ней делать далее и как. So right now at present, there is not yet a clear policy set of guidance in most of the governments that I have knowledge of, be it from Germany to the US to Japan, who have awareness of the issue, but have not yet come to any consensus on what kinds of restrictions and guidelines should be on this technology. Таким образом, на настоящий момент, по крайней мере, на основании той информации, которая есть у меня, у правительства, будь то Германия, будь то США или будь то Япония, пока что нет четкого понимания и четкого консенсуса в отношении того, как работать с этой технологией и что делать с ней дальше. But this is one area for which, in fact, the private sector and private industry have already taken the lead in what I think is a very laudable and responsible course of action. Однако это та область, где частный сектор и частные компании уже играют лидирующую роль в данной сфере. Я думаю, что это очень и очень похвально, и это очень ответственный подход. So as one example of this, the major American technology companies like Google and Facebook and Amazon and Microsoft have been very proactive in not only developing the technologies to detect deepfakes, but in deploying them in an early stage and soon to be much more mature manner on their own platforms. Если взять, например, крупнейшие американские технологические компании, такие как Google, Facebook и так далее, весьма активно работают не только с точки зрения разработки технологий по распознаванию дипфейков, но также и с точки зрения раннего применения этих технологий уже сейчас. And I think one thing you'll notice about the American technology sector is that it is composed of fairly independent-minded individuals who, will just make the right move and do the right thing, and they will not wait for the policymakers to catch up. They'll just get to doing the right thing immediately. Я думаю, что у американского технологического сектора есть одна интересная особенность. Дело в том, что он состоит из абсолютно независимых, свободолюбивых людей, которые при всем при этом, если они понимают, что нужно делать, как нужно делать это правильно, они будут поступать так, как они считают правильным, не ожидая, пока они получат какие-то политические указания так себя вести. And I'll give you a very concrete example of this. Предоставлю вам очень конкретный пример этого. So, for instance, many of you might be aware of GitHub, which is an online repository of open source software. Многие из вас, возможно, знают GitHub. Это онлайн-хранилище программного обеспечения с открытым кодом. And for those of you who don't work directly in software, GitHub is an incredibly important source of exchange where software developers, both private and in corporate settings, exchange code on a variety of software functions. И для тех из вас, кто непосредственно не занимается программным обеспечением, GitHub — это огромная база, где программисты и участники IT-индустрии, как частные, так и корпоративные, фактически обмениваются кодом для применения этого кода в соответствующих важных областях. If you are a working software engineer today, GitHub is a major part of your life. Если вы сегодня являетесь разработчиком программного обеспечения, скорее всего, GitHub является большой частью вашей жизни.
And so when recently a deepfake algorithm that could potentially be used to create non-consensual pornographic video of generally female victims, but also minors and children as well too, GitHub made the very bold and unprecedented decision to remove that application from the repository. And the authors of the software fully supported that removal as well too. И недавно возник алгоритм, дипфейковый алгоритм, который можно было легко использовать для того, чтобы создавать порнографические материалы без согласия, скажем так, жертвы и участников данных порнографических материалов. В основном это касалось женщин, также несовершеннолетних лиц. Так вот, GitHub принял решение, я бы сказал, очень храброе решение, удалить этот код, удалить это приложение из базы данных. So it may be an inevitability that democratic processes and legislation and policy are meant to move deliberately rather than with tremendous speed, that there will always be a lag from technology and the policy response. But nonetheless, this is where I'm heartened by the fact that there are people acting in very good conscience and with very good ethical foundations in the technology sector itself. Okay. Well, you can start thinking about the answer to your next question. The next question is going to be, are these technologies already present in this country, here in Kyrgyzstan? Do you think that they're being used here? Do you think that they're being used other places? You had mentioned Japan and Germany and others, but you can start thinking and formulating that next question for when our colleague comes back. Very good. So for the translator, I just mentioned the next question, which is, does Dr. Hsieh believe that these technologies, deepfake technologies, are already present and being used in countries like Kyrgyzstan and others as well? He had already mentioned Germany and Japan, but does he think that these are being used here as well? Вопрос для доктора Hsieh заключается в следующем. По его мнению, присутствуют и используются ли уже эти технологии дипфейка в таких странах, как, например, Кыргызстан? Он уже упоминал Германию и Японию, но хотелось бы узнать его мнение в отношении применения подобных технологий в странах, как Кыргызстан. So the short answer is yes. It is very likely already quite present in Kyrgyzstan. Короткий ответ – да. Скорее всего, это уже присутствует в Кыргызстане. And so the usual application of this at the present is not going to be political, right? But it's going to be of another kind of application area. Как правило, в настоящее время подобные технологии не используются для политических целей. Скорее всего, они используются для каких-то других сфер. The single biggest problem with deepfakes as of 2021, which we mentioned previously, is the creation of what is called non-consensual pornographic imagery, usually of, again, female and children and minor victims, and at presently, usually celebrities. Самая большая отдельно стоящая проблема, которая в настоящее время наблюдается в использовании дипфейков в 2021 году, это использование дипфейков для производства порнографических материалов без согласия участников. Как правило, это подразумевает участие женщин, даже несовершеннолетних, даже детей или же знаменитостей. And this is actually not a small problem because we already have cases in which this kind of coercive and abusive use of images, not always deepfakes, but just images like this in general, have caused people tremendous mental trauma and anguish, and in certain cases, suicides. И это вовсе не маленькая проблема, потому что уже были примеры того, как использование подобных технологий, причем вовсе не обязательно это дипфейки, это просто использование подобных поддельных образов и материалов приводили к достаточно большим и травматичным проблемам для многих людей, некоторые из которых даже заканчивались самоубийствами. So even without deepfakes, this kind of abusive activity is literally one of the deadliest forms of cyberbullying and cyber intimidation that we have evidence and record of today. Таким образом, даже без дипфейков использование подобных технологий, подобных материалов является одним из наиболее вопиющих способов кибербуллинга или киберзапугивания, с которым мы сегодня сталкиваемся. Yeah. And thank you for that excellent question. Спасибо за отличный вопрос.
Well, and our next question that we have is a really important question for people like me and like others who aren't experts. How can you identify these kind of fakes? Is there something that we should be looking for? Is there something, kind of in the image or in the sound that's kind of like something that the normal human eye or ear can pick up on? И следующий вопрос, который особенно важен для неспециалистов, таких как, например, я или другие участники. Как мы можем распознать эти дипфейки? Быть может, там что-то есть ненормальное, быть может, что-то можно заметить в картинке или в звуке, что позволит нам предположить, что перед нами дипфейк. So that is a very good question, and I'm going to give an answer that is going to be slightly discouraging for the long-running race between humanity and computers. Это очень хороший вопрос. Я сейчас предоставлю ответ, который, возможно, кого-то разочарует в отношении того, что касается вот этой вот гонки между человеческим разумом и компьютерами. So I'm going to give a somewhat oblique answer, but I think one that might be particularly appreciated by this audience we have today. Я думаю, что ответ, быть может, кому-то покажется размытым, но я думаю, что сегодняшняя аудитория как раз-таки его оценит. So if you look at artificial intelligence as a technology, it does a lot of things and it accomplishes a lot of things other than this kind of deepfake imagery that we see today. Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, то она многое делает и многого достигает, помимо того, что мы сегодня рассматриваем, помимо этих дипфейков. And there was a time a few decades ago, maybe 30, 40 years ago, in which people thought that, well, computers are wonderful, but they'll never beat humans at a game of chess. И некоторое время назад, скажем, лет 30-40, наверное, назад, было время, когда люди думали, компьютер — это, конечно, штука хорошая, но, например, человека компьютер в шахматы никогда не обыграет. And we all probably are aware of that landmark match in 1997 in which a computer did beat Garry Kasparov, who is probably one of the greatest chess players in all of history. И, наверное, все мы прекрасно знаем тот знаменитый шахматный матч в 1997 году, когда компьютер все-таки победил Гарри Каспарова, который является, наверное, одним из величайших гроссмейстеров в истории. And what is remarkable is that the story for artificial intelligence did not end there. Удивительно, что история искусственного интеллекта на этом не закончилась. So by way of comparison, for those of you who are familiar with this area of competition, Garry Kasparov's chess rating, what is called an ELO rating, is about 2,800, 2,900, which is, many, sort of ranks above the average chess player or even the average grandmaster. И стоит отметить, что рейтинг Гарри Каспарова как шахматиста составляет примерно 28-29 тысяч соответствующих единиц. То есть этот уровень во много раз выше уровня среднего игрока в шахматы или даже выше уровня среднего гроссмейстера. And even at that grandmaster level of play, the difference between a 2,800 rating and, say, a 2,500 rating, 300 points, means that the lower rated grandmaster has almost no chance of beating Kasparov. И даже на этом уровне, на подобном уровне, например, разница в рейтинге между 2800 и 2500 этих баллов, то есть всего-то 300, означает, что у человека с более низким рейтингом нет практически никаких шансов обыграть человека с более высоким рейтингом. And now, as of 2021, we have chess computers that have ratings like 3,500, 3,600, which have never been achieved by any human and likely will never be achieved by any human ever. И в 2021 году есть компьютеры, которые обладают рейтингом 3500, 3600. Этот уровень не был достигнут человеком пока что никогда и, скорее всего, никогда и не будет достигнут. So imagine a golf-playing robot that only shoots holes in one. То есть представьте себе робота, который играет в гольф и закатывает мяч в лунку с одного удара постоянно. And that's where all this artificial intelligence is moving, not only in chess, but even in making deepfakes as well, too. Because the way these algorithms are designed are specifically to defeat detection algorithms, which, like with chess and Garry Kasparov, are already so far above human ability to detect that it is not even a close competition. Именно в этом направлении и двигается искусственный интеллект, потому что все эти алгоритмы разработаны таким образом, чтобы постоянно побеждать алгоритмы распознавания. И если взять, например, пример с Гарри Каспаровым, они побеждают алгоритмы, которые уже намного превышают человеческие способности. That's a good question. And I hope that by analogy, we have some appreciation of just how hopeless the human position is in being able to discern this stuff with our own eyes.
Очень хороший вопрос. Я думаю, что по аналогии мы примерно поймем, насколько же безнадежны наши шансы, как людей распознать все это невооруженным глазом. Well, Dr. Hsieh, I'm a little bit saddened to hear that because it sounds like we're already at the level of Terminator and Skynet when it comes to chips. Доктор Шей, немножко печально это слышать. Похоже, мы уже на уровне Терминатора и Skynet. Okay. All right. Well, let's move on to the next question quickly and see if we can get a few more in before we end our session together. This has been really fascinating. Давайте перейдем к следующему вопросу, прежде чем мы закончим нашу сессию. Было очень и очень интересно пока что. So a writer, he's more of an ethical question. He's asking how artificial can impact the principle of, the behavior of responsibility or the, legal responsibility, which is written in international law. Вопрос скорее этический. Вопрос заключается в том, как все это может повлиять на какое-то правовое поведение и на ответственное поведение, на концепцию ответственности, предусмотренную международным правом. And I think he's kind of asking about if this activity is done by machines, can humans and states be held responsible for this activity? Я думаю, вопрос заключается в следующем. Если эта деятельность ведется на самом деле машинами, можно ли людей и правительства государств привлекать к ответственности за подобные мероприятия, за эту деятельность? So that is also a very good question as well, too. And I think a very deep question that really pertains to many applications of AI, artificial intelligence, beyond deepfakes, but certainly including deepfakes. Это также очень хороший и очень глубокий вопрос, который, в принципе, относится к большому числу сфер применения искусственного интеллекта, помимо дипфейков, но, несомненно, и включая сами дипфейки. So right now, to my knowledge, most national sets of norms on the use of artificial intelligence do not put the making of life and death decisions into the hands of machines alone. There is almost invariably a human on top of that process that can override and give approvals before any life-critical decision is made. Насколько я знаю, сейчас в большинстве законодательно-правовых баз по всему миру решения жизни и смерти никогда не предоставляются компьютеру или машине. Иными словами, всегда над машиной, над алгоритмом стоит человек, который в итоге имеет последнее слово в отношении принятия подобных решений, решения жизни и смерти. And the nature of the technology right now is still such that it is ultimately a human using the tool of artificial intelligence and the tool not making those decisions for its own self. И природа технологий в настоящее время заключается в том, что все-таки человек использует искусственный интеллект как инструмент. Сам искусственный интеллект не принимает никаких решений. And so in the present state of affairs, it is really a human problem of humans deciding to use this technology for malign purposes rather than the technology producing negative outcomes on its own volition. Это означает, что в текущем состоянии дел это все-таки вопрос того, что люди принимают решение использовать данные технологии для злонамеренных целей, а не сама технология принимает те или иные решения. But if we ever get to a point where machines are clever enough to make their own decisions for themselves, then we are in big trouble. Но если мы когда-нибудь дойдем до того уровня, где машины будут достаточно умными, чтобы самостоятельно принимать решения, тогда у нас будут большие неприятности. All right, so let's move on to our next question. This is an interesting question as well, and I think you touched on this earlier about social media companies. But our friend here is asking, what technologies are there to identify deepfakes? For example, like Microsoft's service to identify fake photos. Это вопрос также весьма интересный. Вот, в частности, он подводит нас к соцсетям, о которых вы уже упоминали. Вопрос в следующем. Какие существуют технологии для выявления дипфейков? Например, какой-то сервис Microsoft для определения поддельных фотографий. So that's a good question as well, too, because I think as a practical matter, the takeaway is what do I do in my current life and career as, say, a journalist or as a policy person or as a government person? What can I do today? Также, думаю, очень интересный вопрос, потому что я думаю, что он сводится к тому, что мне, как конкретному человеку, как журналисту, как лицу, отвечающему за политику, что мне в своей собственной жизни можно в этом отношении предпринять.
And so the issue at present is the fact that these algorithms are not only so sophisticated in their fundamental algorithmics and mathematics, but so expensive as well to do in terms of the cloud computing capability and the computational time and cost, such that you would need a set of resources, both mathematical and computing, that are comparable with the resources required to make the fake in order to defeat the fake. На настоящий момент разработка подобных технологий, подобных дипфейков подразумевает огромные математические ресурсы, которые являются очень и очень дорогостоящими. То есть, если подумать, например, стоимость облачных вычислений, вычислительный потенциал, который необходимо подготовить для того, чтобы разработать этот дипфейк, можно представить себе, какой требуется потенциал, какие требуются мощности для того, чтобы разработать что-то, чтобы им противодействовать. So the somewhat bad news is that individuals today are just not equipped, do not have the resources to be able to detect and to assess these deepfakes on their own. И плохие новости заключаются в том, что отдельные лица в настоящее время попросту не имеют ресурсов для того, чтобы самостоятельно выявлять и обрабатывать подобные дипфейки. But the good news is I see every indication that the major technology giants, at least here in the US, are not only going to be proactively deploying these tools on their own platforms, but very likely will make this a low-cost or no-cost kind of utility for the broader public. Но я вижу, это, кстати, хорошие новости, я вижу все признаки того, что технологические гиганты, по крайней мере здесь, в США, во-первых, не только предпринимают очень активные действия по работе над этой проблемой, но, скорее всего, они также разработают решение, которое будет либо очень недорогим, либо вообще бесплатным для того, чтобы простые люди могли взять это в свои руки. In fact, many American technology giants have public interest groups, public interest teams that specifically work to promote internet freedom, journalist protection, and other kinds of tools and utilities for vulnerable individuals who may be beset by problems of this and other types. На самом деле в технологических гигантах уже существуют группы по общественным интересам, некоторые из которых как раз-таки работают над вопросами свободы слова, которые работают в качестве целевой аудитории с журналистами или с какими-то другими уязвимыми людьми, которые могут пострадать от применения подобных технологий. So if you look at examples like Google Jigsaw, among other kinds of organizations, you will see that there is already very strong precedent in the technology giants very willing to use their vast resources to improve the public good and the global public welfare. Таким образом, если посмотреть, например, на Google Jigsaw, это уже достаточно хороший пример того, что технологические гиганты с огромными своими ресурсами стараются сделать нечто для общественного блага также и в этой сфере. And that was a very good question, and probably one that is the most pertinent for the day-to-day operations of most of the members of the audience today. Это очень хороший вопрос и, наверное, наиболее актуальный вопрос для повседневной деятельности большинства из наших сегодняшних участников. Wonderful. So before we close, I did want to mention that there will be more discussions on the topic of, technology, disinformation, and related issues in the future. This is just the first in a series. Замечательно. Прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю дискуссию, позвольте упомянуть о том, что будут дополнительные дискуссии на тему дезинформации в будущем. We believe that, informed citizens need to know what trends are happening, what's happening in technology, and how these trends affect their daily lives and the democracies in which they live. Мы верим в то, что граждане должны знать о том, какие существуют технологии, какие существуют тенденции и как они могут повлиять на те демократии, в которых они живут. So with that, we'll go to our last question, which is a really excellent question from Karulay Abdullaeva. На этом мы перейдем к последнему вопросу, замечательному вопросу Карулай Абдуллаевой. And she asks, is it possible that deepfakes further damage people's trust in the shared information sphere? Вопрос следующий. А правда ли, что deepfake может нанести дополнительный ущерб общему доверию людей к общей информационной сфере? So this is a great question, and in fact, a very good question to end on. Это замечательный вопрос, и на самом деле очень хороший вопрос в качестве заключительного. And it's really a great question to end on because I think it actually asks the most provocative sort of proposition of us in thinking about how this technology might really change a very basic part of the human experience.
Я думаю, что это замечательный заключительный вопрос, потому что он провокационный. Он задается вопросом о том, как технологии могут повлиять на очень важную часть человеческой жизни, человеческого опыта как такового. I think it is a universal principle of justice and reason that those who, for instance, bring accusations to another party provide the best possible and the most explicit possible evidence that the other party did some wrong. Я думаю, что это общий принцип логики, общий принцип правосудия. Если человек выдвигает какие-то обвинения в отношении другого человека, он должен предоставить наиболее убедительные доказательства и улики того, что этот человек на самом деле что-то сделал не так. And I think this is a principle of justice that actually transcends, any legal system, any cultural norm, anything that is human constructed. I think this is such a deep part of what we are as humans, that we have this expectation that there is evidence that matches accusations or allegations of wrongdoing. Я думаю, что этот принцип правосудия является сквозным и общим для любой юридической системы, для любого человека. У нас, как у людей, как у человека, у нас есть ожидание того, что любое обвинение должно быть подтверждено соответствующими уликами и доказательствами. And there is no more form of evidence that is so hardwired into our consciousness as the sight of our own eyes, the things we see being done or not done. И для нас наиболее убедительным доказательством, как правило, является то, что мы видим своими собственными глазами, видим, как что-то делается или как что-то не делается. And if such images can be faked with such fidelity as they are with the power of modern artificial intelligence, then we might be entering a time in which the burden of proof is not on the accuser to produce the evidence, but on the victim to disprove or to refute evidence of such fantastical degrees of realism. И с учетом того, что подобные фейки могут производиться с таким высочайшим качеством, с использованием искусственного интеллекта, мы в итоге можем дойти до ситуации, где бремя доказания будет лежать уже не на обвинителе, а на жертве или на подозреваемом. То есть ему придется опровергнуть доказательства, которые выдвигаются против него. And if we think about the power imbalance of those entities capable of making deepfakes, you have to have a lot of money and a lot of computers and a lot of resources and a lot of patience to do so. And those who are most likely to be harmed by this, who are usually going to be individuals, this power disparity, if anything else, is likely going to be amplified by this new technological surge. И давайте подумаем о дисбалансе силы, дисбалансе власти и мощи, потому что для производства подобных материалов необходимы большие деньги, необходимы большие компьютеры, необходимо много терпения. А теперь подумаем о том, кто, скорее всего, может быть жертвой подобных дипфейков. Это, как правило, простые люди, которые не обладают подобными ресурсами. Это означает, что, возможно, этот дисбаланс возможностей, дисбаланс силы будет только лишь усугубляться. So while I am very concerned about the existing kinds of applications of this technology to victims of, for instance, the non-consensual pornography, women, children, and so on and so forth, it is also not far off when we have to be concerned about the welfare of journalists and others who might be targeted by this, by powerful entities that have the resources and the willingness to deploy the technology in this manner. И хотя на данном этапе меня больше в плане применения этой технологии беспокоят такие вопросы, как, например, опять же, порнография без согласия участвующих или демонстрирующихся в порнографии сторон, можно себе также представить, что подобные технологии будут применяться против журналистов или против каких-то других людей, которые могут становиться целью каких-то мощных игроков, которые захотят это с ними сделать. And I know that the US government in general and the State Department in particular is always at the forefront of these issues and is also a great nexus for a lot of resources, not only in American civil society, but in civil societies of other democratic partners as well too, to be not only thinking about these issues from a conceptual level, but to be getting down to making concrete tools and concrete utilities in order to make these conditions better for these vulnerable individuals. И я точно знаю, что американское правительство, в частности, Госдепартамент, выделяют достаточно большие ресурсы, и они являются центром сосредоточения ресурсов, причем не только собственных, но и представителей гражданского общества и представителей других сторон, для того, чтобы предоставлять не только какое-то концептуальное осмысление и осуждение, но также предоставлять конкретные инструменты, которые могут помочь уязвимым людям защищаться от этого.
So while there is trouble, help is on the way. So I hope образом, that, that is also another cause for optimism for all of us as well too. Таким образом, несмотря на то, что проблемы налицо, помощь на пути, помощь на подходе, я думаю, что это является для нас источником оптимизма. Thank you for a very good question. Спасибо за очень хороший вопрос. Well, thank you, Dr. Hsieh, for those very thought-provoking statements about AI, about deepfake, about disinformation, and about all of the potential with this technology. Спасибо, доктор Шей, за столь богатую пищу для размышлений о искусственном интеллекте, о дипфейках и о разных других аспектах использования подобных технологий. I'd also like to thank our audience for joining us this evening for this discussion. Также хотелось бы поблагодарить нашу аудиторию за то, что присоединились к нам сегодня для этой дискуссии. As we all know, as technology advances, for example, artificial intelligence will bring us great advances in fields of medicine, engineering, science. I mean, the possibilities for benefit are limitless. Как мы знаем, по мере развития искусственного интеллекта эти технологии принесут большие выгоды в области медицины, в области инжиниринга, в области науки. На самом деле возможности здесь безграничные. But like with almost any technology, there's always a downside. And, it's really, for me, it's really a cause for optimism to see smart people like you, Dr. Hsieh, working on how to best deal with, the underside of artificial intelligence. Однако, как и со всем остальным, со всеми другими аспектами, всегда будет также отрицательная сторона. Однако меня, например, воодушевляет тот факт, что очень умные люди, такие как вы, доктор Шей, работают для того, чтобы решать негативную сторону подобных технологий. So with that, I'd like to offer you the last word. Would you like to share any last final thoughts with the audience? На этом, пожалуйста, слово вам для заключительных комментариев. Хотели бы вы, быть может, поделиться какими-то заключительными идеями с аудиторией? Well, just in closing, I would again like to thank the entire state team for hosting this wonderful forum. I just get so much out of these interactions with audiences around the world, and it's always a very enriching experience. Мне хотелось бы поблагодарить всю команду Государственного департамента. Я всегда получаю большое удовольствие, и это очень обогащающий опыт, когда я провожу и участвую в подобных международных дискуссиях. And in closing, I would say that as problematic and as troublesome as this may seem, there is a tremendous commitment of resources and brain power and thought into managing this, not only from a technology, but eventually from a policy perspective as well too. And we will get through this together. И в заключение также хотелось бы сказать, что как бы проблематичной, насколько бы проблематичной эта сфера не казалась, выделяются огромные ресурсы, огромные знания, можно так сказать, мозговая сила для того, чтобы решать эти проблемы, и я думаю, что все у нас получится. Okay, so thank you all for joining us, and I hope that we could see each other again in the future. Большое спасибо за то, что присоединились к нам, и надеюсь, что сможем встретиться в будущем. Thank you, and thank you so much to our interpreter and all of the team at the embassy who helped put this event together. It's really wonderful to work with such great professionals. I wish you all such a great evening. Have a good morning, Dr. Hsieh. Thank you so much. Okay, thank you all. Bye-bye.